Election, many defied sporadic acts of violence and queued outside polling stations to cast their ballot. The Chancellor George Osborne says finance ministers from the G7 group of countries have agreed to collective measures to tackle tax avoidance. Bank reforms have also been discussed at the meeting in Buckinghamshire. In the FA Cup, Wigan Athletic make footballing history with a late goal against Manchester City to win 1-0. Now on Our World, Lucy Ash travels to Ukraine to investigate why the country has the fastest growing AIDS epidemic in the world. For years, Ukraine has faced Europe's worst HIV epidemic. Initially fueled by rampant drug use, infection rates have been growing faster here than almost anywhere on Earth. Я же тогда еще не знала этого всего, чем это может закончиться для меня, там, про ВИЧ-инфекцию. Даже не думала, и мыслей таких не было. Today, many go untreated. They have to fight off police intimidation and deep social stigma. Я крайне прошу депутатов, чтобы они обратили внимание на это и не допустили, чтобы такая история произошла со мной, произошла еще с кем-то. Foreign expertise and hundreds of millions of dollars have been poured into fighting this epidemic. I'm in Ukraine to find out why people here with HIV are more likely to die of AIDS than their counterparts in Africa. In small-town Ukraine, jobs are hard to find, but alcohol and cheap drugs are everywhere. I've come to see a former addict who's HIV positive, living in Fastiv, an hour's drive from the capital, Kiev. Victoria, now 29, was an aspiring model as a teenager. Понравилась школа? Да, да, конечно. Это самое, наверное, лучшее, что есть у каждого. Школьные года. Мало забот, начинается первая любовь. Нет, ну ей на 12 школ. Бумер, ты чего? But then she began injecting a heroin substitute with her boyfriend. Since then, she spent 2 years in prison and lost more than a dozen of her school friends to drugs and AIDS. Около 18, и это на очень много разных причин. Это разочарование какое-то в жизни, в общем, неудачи, друзья, потом общество плохое. Ну и туда. Так оно к этому привело. То, что начала употреблять наркотики. А какие наркотики? Опиум. С маковой соломки, обычный опиум. И, может быть, я же не знала, кто там готовит, в какой посуде, правильно? Может, они там до этого шприцы промывали, допустим, или каплю крови туда кинули. Разные же есть люди, ну, если я болен, пусть все болеют, знаете, как есть, вот так вот. Вот мама, вот моя сестра. She found out about her HIV status accidentally after being diagnosed with hepatitis. But her local clinic didn't provide antiretroviral treatment. As a result, she developed a number of infections that left her disfigured. Может быть, такого бы и не случилось бы со мной, то есть иммунитет бы поборол бы эту болезнь, если бы я вовремя начала принимать терапию. Так и случилось. А это моя Лерочка в школе. Можете показать мне, что случилось? Да. И это из-за того, как... Это нет, это вирус менингоэнцефалита, туботеологии с мутацией токсоплазмоза. Это получается, как бы сказать вам, инфекция, которая поражает головной мозг. Intravenous drug use has fueled one of the world's fastest-growing HIV epidemics.
Globally, infection and mortality rates have been falling for years, but not in Russia and Ukraine. Although an estimated 240,000 Ukrainians are living with HIV, fewer than 1 in 6 receives treatment. By contrast, some sub-Saharan African countries such as Botswana and Rwanda manage to provide 80% of their HIV-infected population with life-saving drugs. These demonstrators outside a pharmacy near the president's office fear access to antiretrovirals could soon be even more difficult. The government wants a new law to enforce stricter control on imports of foreign medicines. Я пациент службы СПИДа нашей отечественной и принимаю жизненные для себя необходимые препараты, антиретровирусную терапию, которая больше чем на 90% вся и иностранного производства. И для меня этот закон это очень реальная угроза жизни. Dmitry Sherembe is the HIV-positive head of a patient's pressure group. He accuses the health ministry of embezzling money that should be used to treat patients. He believes antiretrovirals are bought at hugely inflated prices and officials then pocket the kickbacks. Этот закон принесет конкретно чиновникам прибыль и даст им возможность в ручном режиме управлять фармрынком в Украине. Кому не захотят, тому дадут лицензию, кому не захотят, не дадут. Это коррупция, которая обогащает тех чиновников, которые внедряют этот закон на территории Украины. Представляете, этой же службе дают распоряжение. Back in Fastive, I meet Victoria's family on the outskirts of town. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Лира, да? Да, это Лира, это моя сестра. Это мой отчим Андрей. Очень приятно. Я Лиси, BBC. Ты в школе? Идемте дальше. And where's the pig? Грязно здесь, село, короче. Что вы хотите? Сегодня она должна маленьких, да, пороситься должна. Будут маленькие объять. Виктория, расскажи, пожалуйста, почему это место важно для тебя и что это за место? Здесь просто очень хорошо, здесь отдыхаешь душой, телом, природа, воздух. Напоминаешь, что ты еще живешь. Не в этом мире интернета, гламура и безумности всякой, пошлости. Как оно есть, вот так вот оно есть. Она была у нас фотомодель. Видите, эта болезнь ее немножко скосила. И надеемся, что она будет и дальше. Правда, что немного уже не то. Были, наверное, тяжелые моменты, когда вы думали, что, может быть, вы будете повторять ее. Надеялись на Бога. С Божьей помощью она поднялась немного на ноги. Надеемся, что она будет и дальше тоже помогать сама себе, не падать, как говорится, лицом в грязь. Victoria tells me she got the strength to carry on from her family and from doctors at one key facility in Kiev, the Lavra Clinic. Не знали, что со мной, они даже МРТ мне не сделали. Вот такие у нас врачи. Это в Белой церкви меня положили. И как-то не шла на поправку. Мама психует, говорит, поехали в Лавру. Я говорю, если вы ее сейчас не положите, я сейчас тут лягу и буду спать. Тяжело. Я прошу прощения, но ваша мама помогала вам, да? Намного? Да. Я могу себе представить, что Now, Victoria regularly travels to the clinic in central Kiev for checkups and life-saving pills.
A former war hospital and polio clinic, it opened Ukraine's first HIV ward back in 1989, only 6 years after the first cases of AIDS were registered. Victoria's in the lucky minority of Ukrainians who actually get antiretroviral treatment. The clinic supplies 1,800 outpatients with the drugs and trains doctors across the country. This patient at the clinic, who didn't want to be identified, has little faith in his doctor in his hometown of Kharkiv. Я не могу ему сказать, что я со статусом, потому что у всех реакция будет, ну я знаю какая. А здесь Скажите. что-то люди напишут именно, ну как прокаженному, понимаете? В основном это так. В больницах, в пригородах, маленьких городах. Ты прокаженный. These wards are full of the country's most serious cases. For many, the Lavra is their refuge and last hope. But this small clinic isn't enough. This is a country where the death rate is still climbing, even though it's come down in most of the world, including the worst-hit region, sub-Saharan Africa. And the future of this clinic is uncertain. Svetlana Antanyak, the head doctor, explains her clinic occupies a valuable piece of real estate in the city centre. For 2 years, she's come under intense pressure to move out. Что неприятно в этой ситуации, что вызывает стресс? То, что те люди, которые говорят о нашем переезде, их главная идея – освободить это место. А тем более мы не можем в полной мере рассказать пациентам, что их ждет. Они звонят, беспокоятся. The clinic is next door to the 11th century Kiev-Pecherskaya Lavra, the early centre of Orthodox Christianity in the old Slav world. But in a TV interview, Archbishop Pavel, Father Superior of the monastery, made it clear what he thought of his neighbours. Я являюся ініціатором того, щоб виселили лікарню інфекційну звідси. Я би мовчав, якби це було кардіологічне відділення. Но коли гріх ми рекламуємо, телебачення скрізь, це срам. Ви хотіли б, щоб у вашому під'їзді біля вашої квартири був притон? Мне хотелось бы, чтобы они перестали это делать и перестали нас выгонять. Что церковь имеет большое влияние сейчас на наши власти, именно Лавра. Church and state are closely entwined here, as they are across the border in Russia. Although the Lavra monastery is Ukrainian Orthodox, it's under the control of the Moscow Patriarchate. Grigory Kovalyenko is the monastery's spokesman. СПИД – это одна из проблем глобальных для всего мира. Это не только проблема Украины. Но церковь говорит, что это проблема не только медицинская и не только социальная. Это проблема и моральная. Do you take that message across over the wall, over there where there's the clinic? А все-таки для такой специфической клиники вряд ли самое удачное место, там, где проходят ежедневно тысячи туристов, а за год миллионы людей проходят мимо входа в эту клинику. Но церковь не требует от государства обязательного или немедленного удаления клиники. But the clinic will now be split in two and relocated in separate parts of the capital. One is this refurbished building on the city outskirts. It has fewer beds and it's 7 kilometres from the nearest metro station, which makes access for outpatients like Victoria much more difficult.
The government signed a decree to ensure the move takes place by the end of the year. But some in Ukraine refuse to be marginalised and are fighting back. Lisa Yaroshenko was born HIV positive and lost her mother to AIDS when she was just 6 years old. Although she tries to live like any 14-year-old, she knows these pills are keeping her alive. Тебе придется всю жизнь принимать таблетки, да? Ну, пока не придумали каких-то других таблеток, которые выпил и все, то да. Обещают, что будет таблетка, которую можно будет выпить 1 раз в месяц или хотя бы один раз в день. Lisa's got an awful lot of different pills to take, and she has to take them exactly at the same time every day. This little box says notch, nighttime. Я крайне прошу депутатов, чтобы они обратили внимание на это и не допустили, чтобы такая история произошла со мной, произошла еще с кем-то. Last December, Lisa became the youngest person to address the Ukrainian parliament. She asked MPs to ensure proper funding for HIV patients. But Lisa claims a few staff members at her school were shocked by her plea. Некоторые учителя даже говорили, что с такими людьми там ВИЧ, СПИД лучше не общаться. Ну, во-первых, они путают ВИЧ и СПИД. Они говорят, что это одно и то же. Вот. Говорят, что это все как туберкулез, передается воздушно-капельным путем, что с такими людьми лучше не общаться. И я постоянно с учителями спорю. Меня вызывают на ковер к директору. I took an overnight train to Odessa, which over a decade ago was the country's HIV hotspot. Even when programs have been introduced to help addicts and prevent HIV, the authorities are often obstructive. In this clinic, patients are prescribed artificial opiates like methadone, which is much safer than injecting street drugs. Sabina, one of the patients, is grateful. Now my life changed. Now it's changed, of course, because of the methadone, or yeah. When I come to the methadone therapy, I was broken in all sides of my life. My soul was broken. Now I'm like a phoenix. You're like a phoenix. Yeah. You've been reborn. Yeah, I'm reborn. Right. Yeah, I see. Because this program gave me so much. So much. But Sabina and others claim they've been harassed by law enforcement. They say it's because police make money from the addicts. It's an easy allegation to make, but is there any proof that the police are mixed up in this business, that they're selling drugs? They sell heroin, opium, and other drugs, and I know it in a 100%. I know it because my brother was working in this department. Your brother was a police officer? He was. Substitution therapy remains controversial, and it's banned in neighbouring Russia. But are Ukraine's law enforcers really so dishonest that they're blocking a programme which has successfully cut HIV infection rates in many other countries? Back in Kiev, I speak to Interior Ministry spokeswoman Yelena Koval. Если бы такая коррупция присутствовала и умалчивалась бы в государстве, это была бы проблема. Но на сегодняшний день людей, которые хотят свое место служебное использовать для личного обогащения, чтобы изгнать их из рядов правоохранительных органов.
Once part of the Soviet Union, Ukraine has over the past 20 years struggled to assert its independence. If the western half of this country of 46 million is drawn to the European Union, the eastern regions back closer ties with Russia. In an echo of recent legislation in Russia, there are plans to ban so-called homosexual propaganda. Some fear it will further stigmatize Ukraine's male gay community. This newly created Committee for Tackling HIV and AIDS is having its first meeting in the Parliament. I grab a chance to ask Irina Spirina, the deputy chairwoman, about the draft law. Won't it make one high-risk group even more vulnerable? Я думаю, что если такой закон все-таки будет, я думаю, что он будет совершенно правильным. Потому что, а если какие-то есть личностные расстройства, я считаю, что я как психиатр, и могу сказать о том, что гомосексуализм – это личностное расстройство, личности. Such attitudes are widespread, some would say dangerous, given that the government spends nothing on preventing new infections. То при таком низком ВВП, которое в Украине, в здравоохранении, то это практически на сегодняшний день невозможно. И одно из таких проявлений... Поэтому вот круглый стол рассчитан на то, что будет помощь из фондов, зарубежных фондов, будут помогать нам преодолеть эту сложность. The Global Fund, a health finance body backed by ex-Microsoft boss Bill Gates, is spending $92 million a year on tackling HIV and AIDS here. But they're no longer channeling it through the government, fearing the money was being stolen or wasted. It's now going through a non-governmental organisation called the AIDS Alliance instead. This group works on the front line of the epidemic, among drug users and sex workers. The Alliance has a mobile testing unit offering free HIV tests. Tonight, they're paying a house call, taking boxes of clean syringes and condoms to the flat of Vladimira, an ex-prostitute. Вы думаете, что вы получили эту ВИЧ-инфекцию через половой путем или... Я четко знаю, где я подхватила эту ВИЧ-инфекцию вместе с гепатитом и еще кучей болячек со шприца. Vladimira now gives addicts like Tatiana a chance to exchange old syringes for clean ones. Вот, и я вам хочу сказать, что если когда я начинала, допустим, колоться, у нас было очень много мифов. То есть, допустим, я знала, мне муж, вообще, мы начинала колоться со своим мужем, он сказал, что если, допустим, мочой помыть шприц, то ВИЧ-инфекцией заработать нельзя. У нас было очень много мифов, которым мы верили, то есть, то есть, вот если бы в то время была, может быть, программа, которая сейчас есть, я, может быть, не заболела ВИЧ-инфекцией, как сейчас. Я знаю, что одним шприцом могло колоться 5 человек, то есть, не знаю о том, что у кого-то что-то есть, то есть. Вот. А сейчас, то есть, я знаю, я приду всегда, у меня будет чистый шприц, это очень здорово, очень классно. Despite the corruption, the stigma, and the lack of government support, there is hope that the next generation will be better equipped to tackle the realities of HIV/AIDS. Victoria is now trying to raise awareness in her hometown that a diagnosis of HIV need not be a death sentence. Слезы, плач, кипиш. Ну, толку от этого кипишевать уже нету смысла. Как бы.
надо дальше жить и как-то бороться с этим. Ну вот и, в принципе, все пока получается. Lisa and Victoria, people with first-hand experience, are pioneers of this new consciousness. I ask Lisa if she thinks being HIV positive will restrict her life in any way. У меня никаких ограничений никогда не будет. Вот. Все как у обычного человека. Ну, я есть обычный человек, на самом деле. Ну, да, конечно, да. Вот. But foreign money is running out fast. Funds for prevention and medicines are only guaranteed until 2016. The death toll is still rising, but tackling the epidemic is not high on the political agenda. The rest of the world may be winning the fight against HIV and AIDS, but Ukraine is a stark reminder that in some places the biggest battle against the disease is yet to come. Hello there, I hope you managed to avoid the showers today. If you did pretty well because there were some really widespread and heavy downpours during the course of the day. They're tending to fade away now though, and that trend will continue as we go through the night. Most places will become dry, but it will feel cold out there, particularly in the breeze, which will continue to blow in from the west or the northwest. Just the odd shower left behind, but for most of us, we'll end the night on a dry note, and under clearing skies, temperatures will fall down widely down into single figures, and in one or two spots, we could get as low as, 2 or 3 degrees by first thing in the morning, maybe a touch of frost. A dry start to Sunday for nearly all of us, but already rain knocking on the door of Northern Ireland. And the message is make the most of the morning sunshine elsewhere, because this band of cloud and rain will trudge its way erratically eastwards during the course of the day. So some dampness for many. It'll take all day to reach easternmost parts of England, and it will dry up behind the rain further west. But in between, we'll have this slice of rather soggy weather through the middle part of the afternoon, stretching from the heart of Scotland down through parts of northern England and onwards through the Midlands towards the south. And underneath those rain clouds, temperatures really will struggle, around 10 or 11 through the middle part of the afternoon. As I mentioned, it will dry up and hopefully brighten up later on across the extreme west, and it will take all day for that rain to reach the east coast of England. But a rather damp end to the weekend for many. Let's take a step back, because of course we've got some F1 action taking place at Barcelona for the Grand Prix. There is the small chance of a shower, but I'm hopeful that it will stay dry. Fair bit of cloud on the cool side, of course. That'll affect the tyre temperature, make for some interesting racing. Coverage all over the BBC, of course. Now, back home, as we go into the start of next week, well, we have this set of weather fronts moving down across the country. And behind this cold front, if anything, we're going to see even chillier air coming in from the northwest during the course of Monday. I know it's the middle of May, but it's cold enough for some of the showers, actually, to be falling as snow. Up over the high ground of Scotland, of course, but even at lower levels, we could see some winteriness in the showers. That's a measure of how chilly it'll feel. Best of any brightness towards the more southern and eastern areas, but nowhere will it be warm, with temperatures around 10 to 12 degrees typically. It stays cool through next week. We'll all see some rain at times, and often be quite breezy as well. This is BBC News. I'm